Hello students, welcome to IAS by Heart. Yesterday on 1st of February, nama Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched the budget for the next financial year. Nama in the session la and the budget oda important provisions and in and out enna அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So before we get into the topic, I want to say how important a budget is. For example, நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே பிளான் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபைனான்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் யோசிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஒரு கண்ட்ரிக்கே அப்படி யோசிக்கிறது தான் நம்ம யூனியன் பட்ஜெட். ஸோ யூனியன் பட்ஜெட் டிட்டர்மைன்ஸ் த கோர்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 1 year at least. So it also deals with a previous year finances as well. Okay, so this budget is made by the Finance Ministry. But who exactly in Finance Ministry? The budget division of the Department of Economic Affairs. It is responsible for producing the budget. This department is like all the departments of the Finance Ministry is highly involved in making the budget. But this is the department which coordinates with all the other departments and other ministries and finally brings this output. So before untangling this year's union budget, we will see the constitutional provisions behind the union budget. So according to Article 1112, the budget is referred to as the annual financial statement. So budget is more like a colloquial term. Adu namma use pandra terms and the media use pandra term, but the constitution calls it as annual financial statement of the government for the next financial year. And it consists of the estimated receipts and expenditure of the financial year. Like I said, it is from April to March. We know that financial year starts from April and ends in March. So in addition to it, the budget contains estimates of revenue and capital receipts. So revenue and capital receipts enna pathomna, these are the revenue to the government. The difference between revenue and capital receipts is that revenue receipts வந்து உங்களுக்கு ஒரு liability create பண்ணாது government மேல, but capital receipts will create assets and liabilities on the government's part. So that is the difference between these two, and the budget will also contain the ways and means to raise the revenue and the estimates of expenditure for the various schemes and the government run பண்ண போற next year க்கு and ongoing programs க்கு இதுக்கான various expenditure estimates will also be there, and the details of actual receipts and expenditure of the closing financial year. Closing financial year na இப்போ இந்த இயர்க்கான பட்ஜெட் கொடுக்கும்போது previous yearக்கான closing statement கொடுக்கணும். So that will also be a part of this budget and the economic and financial policy of the coming year. That is the financial இப்போ இந்த year budgetல we'll talk about till the March of 2022. So this economic and financial policy will contain the various schemes that the government is looking to introduce, the various taxation proposals. Idu ellame will be contained in this policy, and this is the most important part of the budget. Moving on, let's look at the budget process. So basically the budget process is we have to understand the budget process because even in interview last year there was a question asked to explain the budget process. So at all stages this process is very important. So in parliament the budget goes through 6 stages. The first stage is the presentation of budget. First நாங்க இதெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத finance minister entire parliament-க்குமே சொல்லுவாங்க, and based on that there will happen a general discussion. So different members will put their inputs and a general discussion, not very detailed scrutiny, but a general discussion will happen on the budget, and then we'll have a scrutiny by departmental committees. So the various taxation proposals அது வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிக்கு ரெஃபர் பண்ணி அண்ட் வேரியஸ் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கத ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டி. வெதர் த காஸ்ட்ஸ் டு தே ஜஸ்டிஃபை த வாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறது டிபார்ட்மெண்டல் கமிட்டிஸோட வேலை. அண்ட் தென் வி ஆல்சோ ஹேவ் voting on demands for grants, and then the passing of appropriation bill, and appropriation bill is passed for taking money from the consolidated fund of India, and in the fund pass pannada any funds வந்து government use பண்ணவே முடியும் for its expenses. And then we have the passing of finance bill, and finance bill will contain the taxation proposals, what the government is looking to introduce and how it wants to meet its revenue. இது எல்லாமே will come in finance bill. Yesterday presentation of budget நடந்தது on February 1st, and a general discussion also happened, and all these various process will happen within the budget session itself. Okay, so moving on, let's look at what is unique about the union budget of this year.
So this year this was the first paperless budget, and why was it gone paperless? It is due to the COVID pandemic. It is not really hygienic to share papers, and most of the ministers are also will be exposed to the corona virus அப்படிங்கிறதுனால this was made a paperless budget, and also a union budget அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்புமே லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த budget documents ஒரு ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லாமல் all MPs and general public ஹேண்டில் பண்ணும், ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறதுக்காக a union budget app was also launched on yesterday, and the finance minister read out the document from a made in India tablet. This signifies that the government is looking seriously at digitization, and also a made in India tablet shows the spirit of Atmanirbhar Bharat. And the theme of this budget is COVID-19, economic recovery and growth. So for so long the government and its ministers have been talking about a V-shaped recovery, that is a fall and a sudden rise. That is what they mean by economic recovery, and it is also, the budget also makes it as a part of its theme. And then the focus is on demand and job creation through targeted schemes and incentives. This is the focus of this budget, and it was on the lines of the government's Atmanirbhar vision. And before getting into the budget also talks about 6 important pillars. Okay, so at the end pillars nama paakalam. The proposals for 2021 rests on 6 pillars. The first and foremost is the health and well-being. In the pandemic galathila, we realized that our health expenditure or our spending on healthcare is very less. So healthcare spending and health and well-being nama nariyaவே spend பண்ணோம் அப்படிங்கறத we realized. And the second pillar is physical, financial capital and infrastructure, and these things can have multiplier effects on the economy, both on recovery as well as employment. And the third pillar is the inclusive development and aspirational India. Last year also in the budget la aspirational India அப்படிங்கிற word use பண்ணிருந்தாங்க. That trend continues. We are talking about inclusive development for aspirational India. And the fourth is reinvigorating human capital. This is we do this by doing various skill India programs, and the youth and academic collaboration increase பண்றது அதெல்லாம் is also important. And then we talk about innovation and R&D. As a country நம்ம வந்து R&D க்கு spend பண்ற amount ரொம்பவே கம்மி. It is very less than what the OECD countries spend. And then a minimum government and maximum governance. This is also a pillar of this budget. Moving on. Okay, the first one is health and sanitation. A new scheme titled PM Atmanirbhar Swasthya Bharat Yojana. It means a self-reliant, healthy India. This was launched to develop primary, secondary and tertiary healthcare. The healthcare infrastructure ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனாலயும் இதை improve பண்ணுங்கிறதுக்காக launch பண்ணிருக்காங்க a new scheme. And then we talk about Mission Poshan 2.0. This scheme primarily deals with fighting the malnutrition problem and hunger pandemic in India. So this is to improve the nutritional outcomes across 112 aspirational districts. So aspirational districts are the most backward districts in our country. So avungalukku special attention and special funds had to be given. So Mission Poshan is primarily aimed at improving the health aspect in those districts. And then modernizing of existing health units at 32 airports, 15 seaports and land ports. And in the pandemic la nama kathukta or vishayam enna most of the virus eppadi vandaduna namakku airport and seaport and land ports indha mari people adhigama travel panni vara edathila irundha da vandhudu அப்படிங்கிறது we learned. So existing airports la nama ஒரு ஹெல்த் யூனிட்ஸ் வைக்கணும், மோர் அட்வான்ஸ்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் டு ஸ்க்ரீன் த பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கிறதுக்காக they are modernizing the units there. And then we have a Jal Jeevan mission urban. This is aimed at better water supply nationwide. And Jal Jeevan mission யோஜனாவை பற்றி நம்ம முன்னாடியே கவர் பண்ணியிருக்கோம். It is about giving piped drinking water supply to all the households by 2024. So this Jal Jeevan mission exclusively for urban India is being launched. And then the strengthening of urban Swachh Bharat mission. Coming to the next slide.
and 2200 crores is proposed for this year's healthcare spending. It is a 137% increase in the public health spending. So நம்ம இந்த கொரோனா பீரியட்ல நம்ம ரியலைஸ் பண்ணதை வச்சு நமக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்த் கேர் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல டெபிசிட்டா இருக்கும் அப்படிங்கறத ரியலைஸ் பண்ணி the government is increasing its spending by 137%. And also for vaccination க்கு மட்டும் the government is giving 35000 crores for mass vaccination. நம்ம country's population is 1.4 billion, but the vaccination target is for 1 billion people. அதுக்கு மட்டுமே the government has allocated 35000 crores. And then the expenditure of healthcare as a percentage of GDP pathina, this time it has reached a record 1.8%. So idukku munnadi illa nama 1.5% taandla, and this is also one of the lowest contribution by a country towards its healthcare expenditure. But this time we have reached 1.8, and our national health policy enna soluduna, we have to reach by at least 2.5% of GDP by 2030. After health, we have the next most important thing, education sector. And education sector la, this time the government has planned to set up 100 new Sainik schools. Country serve pannu அப்படிங்கற attitude students குள்ள வரணும்ங்கிறதுக்காக they have planned to set up 100 new schools across the country. And then we have launched 750 Eklavya schools, and these schools are especially for the tribal children, and they will be set up in aspirational districts. So they will also be set up in the tribal areas, and the budget also proposed a central university in Ladakh. And 50,000 crore has been proposed to set up a national research foundation to fund research across disciplines. So nama already research per capita la nama we are lagging behind most of the important countries like China, USA and all. So more research varno, more research vanda students take up pannu அப்படிங்கிறதுக்காக அத fund பண்ணுங்கிறதுக்காக we are setting up this national research foundation. Moving on, next we have the infrastructure sector. So infrastructure sector is the next most important thing, because it can create multiplier effects in the economy. Multiplier effects in எதை சொல்றோம்னா, இப்போ ஒரு இடத்துல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்க பில்ட் பண்ணனும்னா a lot of sectors are involved here. ஒரு cement industries, paint industries, tiles போடணும்னா tiles laying industries, and இது எல்லாத்துக்குமே கொடுக்குற logistics industries னு a lot of people are involved, and the economy as a whole works in the infrastructure sector அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And infrastructure வரதுனால ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் அதுவுமே இம்ப்ரூவ் ஆகும், அண்ட் ஆல்சோ த லேண்ட் வேல்யூ ஆஃப் தட் பிளேஸ், இது எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ பிளேஸ். ஸோ ஹியர் வெஹிக்கிள் ஸ்கிராப்பிங் பாலிசி. ஸோ திஸ் இஸ் டு ஃபேஸ் அவுட் ஓல்ட் அண்ட் அன்ஃபிட் வெஹிக்கிள்ஸ். இப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் ஒரு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு போகிற வண்டிகளில் அதனால என்விரான்மெண்டலுக்கு பொல்யூஷன் தான் நடக்க போகுது. ஸோ அதெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்திருக்காங்க. லைக் பர்சனல் வெஹிக்கிள்ஸ் விச் ஆர் older than 20 years and commercial vehicles which are older than 15 years, they will undergo fitness tests. And the test போயிட்டு they are இப்போ not fit, they are polluting the environment அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா they will be scraped. இது வந்து ரொம்ப நாளா environmentalists all over the country they were asking for this vehicle scrappage policy, and also automakers are also they were also looking for this policy. ஏன்னா நீங்க இப்போ பழைய vehiclesலாம் நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா phase out பண்ணீங்கன்னா தான் நியூ vehicles வரும், அதுக்கான டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகும், அவங்க இண்டஸ்ட்ரியுமே கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா ரன் ஆகும். ஸோ இதுக்கான பாலிசி தான் இது. And then we have highway and road works which are announced in Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and Assam. We know roads are like the lifelines of a economy. அதுதான் இப்போ ரெண்டு பிளேஸை கனெக்ட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ட்ரேடே நடக்கும். அப்படி இருக்க பட்சத்தில் roads are very important for improving the standard of living of the people. And these states தான் இந்த வாட்டி road works are being focused. And then we have national asset monetizing pipeline. Asset monetizing na என்னன்னா, asset na சொத்து, monetizing na வருவாய் உருவாக்குறது ஒரு விஷயத்துல இருந்து. So the national asset monetizing அப்படிங்கிறதுல கவர்மெண்ட் உடைய சொத்துக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுல இருந்து எப்படியாவது ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. நம்மளுக்கே தெரியும் இப்போ கோவிட் காலத்தில் கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பெண்டிங் மச் மோர், அண்ட் ஆல்சோ இந்த பட்ஜெட்லேயே நியூ டாக்ஸேஷன் ப்ரொபோசல்ஸ் எதுவுமே வரல, புது டேக்ஸ்
சாய்ஸும் எதுவும் கொடுக்கல சிட்டிசன்ஸ் மேலே. பிகாஸ் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி வந்து கொரோனா பேண்டமிக்னால அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு நிறைய ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஆசெட் மானிட்டைசிங்னால கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு விதமான ரெவென்யூ கிடைக்கும், அது மூலியமா தே கேன் மீட் த இன்க்ரீஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது தான் இதோட எய்ம். அண்ட் திஸ் ஆசெட் மானிட்டைசிங் பைப்லைனுங்கிறது ஒரு ஃபோரம் மாதிரி, இட் இஸ் லைக் an organization, national asset monetizing organization மாதிரி, which will help us monitor the asset monetization process. For example, Indian Railways is the largest landowner in the country. அவங்களுக்கு இல்லாத லேண்டே கிடையாது. அவங்களுக்கு எவ்வளோ லேண்ட் இருக்குங்கிறதுக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் கூட நம்மக்கிட்ட சரியா இல்லை. அந்தந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை நம்ம மானிட்டைஸ் பண்ணி அது மூலிமா எவ்வளவோ ரெவென்யூ கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பைப்லைன் தான் இந்த ஸ்கீம். And then we have National Rail Plan, which is created to bring future-ready railway system by 2030. And by 2030, we are planning to go completely electric. So, அப்படி இருக்கும்போது public transport systems, அதாவது the systems which can transport people, ஒரு மாசா transport பண்ண முடிய எல்லா விஷயத்துக்குமே government is spending more. And then we have 100% electrification of railways to be completed by 2023. And this was the goal of the previous budget as well. That is also being reiterated here. So continuing with our infrastructure proposals, metro services were announced in 27 cities, and additional allocations for existing metros in Kochi, Chennai, Bangalore, Nagpur and Nashik. So metro services nala public transport இன்னும் கொஞ்சம் feasible-ஆவும் easy-ஆவும் கொண்டு வரது தான் government-ஓட aim. And then we also have national hydrogen mission, which is to be launched to generate hydrogen from green power sources. இது நம்ம மெயினாக எதுக்காக பண்ணுறோம்னா to reduce our dependence on fossil fuel based energy. பெட்ரோலியமாக இருக்கட்டும், டீசலாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணுற விஷயங்கள். ஸோ ஹைட்ரஜன் பேஸ்ட் ஃபியூவல் ஒரு ஹைட்ரஜன் பேஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து நமக்கு என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் சரி எக்கனாமிக்குமே சரி ரொம்பவே ஒரு நல்ல விஷயம். And then we recycling capacity of ports to be doubled by 2024. So the ports that we have, the 12-13 major ports that we have, அங்கெல்லாம் வந்து recycling facilities improve பண்றதும் இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லிருக்காங்க. And then we also have a gas pipeline project to be set up in Jammu and Kashmir, the newly formed union territory. அதுக்காக நிறைய development initiatives the government is taking. We recently saw a new industrial development policy for Jammu and Kashmir exclusively. So on that lines, a gas pipeline project is also launched. And then we have Pradhan Mantri Ujjwala Yojana to be extended to cover 1 crore more beneficiaries. So this scheme was closed in 2019 itself. And the scheme oda initial aim enava irundaduna to reach 8 crore beneficiaries. So 2019 la it has reached its target அப்படினு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கீமை க்ளோஸ் பண்ணாங்க. But it is being reopened again to cover 1 crore more beneficiaries. And then moving to the next tab, that is tax, the various taxation proposals which was included in this budget. Adha pathi paapom. No IT filing for people above 75 years of age. So the senior citizens who are above 75 years of age, அவங்க வந்து IT file பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. People who are getting only pension and people who are getting only interest income and those who have no other source of income, இவங்க வந்து IT file பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு இந்த பட்ஜெட்ல சொல்லியிருக்காங்க. So who earn interest from deposits and இந்த மாதிரி very limited sources of revenue இருக்கவங்க பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And then reopening window for IT assessment cases reduced from 6 to 3 years. So this is to improve ease of doing business. அதாவது இப்போ taxation cases அப்படின்னு பார்த்தா the retrospective ஒரு 3 yearsக்கு முன்னாடி இருக்க கேஸ் வரைக்கும் தான் இப்போ IT department can take அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. 6 years old casesலாம் எடுக்க முடியாது. But at the same time serious tax offenses involving 50 lakhs or more அந்த மாதிரி இருக்கிற பட்ஜெட்ல even the cases can be reopened even after 10 years. Okay, so serious tax offenses ku irukka monetary limit is 50 lakh. That beyond that andha mari tax evasion yaravadhu pannirukanga that cases can be taken up. And then coming to the next one, affordable housing projects, they get a tax holiday for 1 year. For this financial year affordable housing kana tax ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெடியூஸ் இல்லை, அந்த டேக்ஸ் ஹாலிடேவே கொடுத்துருக்காங்க. டேக்ஸ் ஹாலிடேனா 0% டேக்ஸ். அதுதான் உங்களுக்கு ஹவுசிங்குமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் தான் வரும். உங்களுக்கு அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எல்லா செக்டர்லையும் இம்பேக்ட் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். ஸோ திஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் அ ப்ராமினன்ஸ் இன் தட் ஆஸ்பெக்ட்.
And then refrigerators, air conditioners, LED lights, mobile phones, these things will become expensive due to hike in customs duty. So இந்த விஷயங்கள் பண்றதுக்கு தேவையான அந்த printed chips and reinforced glasses, இது எல்லாத்துக்குமே இதுக்கான all raw materialsல கொஞ்சம் customs duty hike பண்ணிருக்கிறதுனால இதோட end productல priceம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. And then the custom duty on cotton is raised from 0 to 10%. It is lowered on the import of precious metals and medical devices. And the customs duty on cotton is raised ingradhanaala it is good for Indian cotton producers. இதனால இப்போ நம்ம ஃபாரின்ல இருந்து வர சீப்பான இம்போர்ட்ஸ் வந்து இங்க வராம நம்ம லோக்கல் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல சான்ஸ் கொடுக்கும் கம்பீட் பண்ண. So this is done with keeping them in mind, mainly the Gujarat and Maharashtra cotton farmers. And then moving on to the next slide, we have economy and finance, and the most important thing is the unified securities market code. Securities market code பொறுத்த வரைக்கும் it is very wide and confusing. There are too many laws like the SEBI Act, the Depositories Act, and two other laws. There are so many regulations which revolve around the securities market. Securities market na enna, it is the market where the shares are traded, commodities, derivatives, and all these things are traded. So அந்த trading வந்து இன்னுமே rationalize பண்ணனும், ஒரு ease கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக this uniform securities market code is being prepared. இது வந்து நம்ம labor laws வந்து too many labor laws we have, but 4 labor codes எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு போன பட்ஜெட்ல பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த too many laws ஒரு uniform கோடா கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த provision. And then a proposal to increase FDI limit from 49% to 74% in the insurance sector. Insurance sector is now opened for foreign direct investment. So அந்த 49% லிமிட் இருந்தது அதை இப்போ 74% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால நமக்கு நியூ ஃபாரின் இன்கம், ஃபாரின் ரெவென்யூ வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. And then an asset reconstruction company will be set up to take over stressed loans. So asset reconstruction company அப்படினா என்னன்னா அந்த very liquidated assets, இப்போ நிறைய கம்பெனி bankruptcy எங்களால வாங்கின கடனை கட்ட முடியல அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியோட அசெட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிப்பாங்க பேங்க். அந்த அசெட்ஸை திருப்பி மணியா மாத்துறதுல it is a very tedious process. இப்போ நீங்க ஒரு பில்டிங் வந்து கடன் வாங்கி கட்டிட்டீங்க, பட் லோன் கட்ட முடியலன்னா அந்த பில்டிங்கை சீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த பில்டிங் மறுபடியும் எப்படி அதை அதாவது அந்த பில்டிங்ல இருந்து எப்படி அந்த காசு எவ்வளவு லோன் கொடுத்துருக்கோமோ அதை எப்படி மீட்கிறது பண்றது தான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இதை பண்றதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு கம்பெனி வில் பி செட்டப். ரொம்ப நாளா பேட் பேங்க்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த பேட் பேங்க் அதாவது ஆசெட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இட் வில் பி செட்டப் டு டேக் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்டு லோன்ஸ். ஸோ இப்போ நம்ம பேங்க்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்டு லோன்ஸ் நிறைய கொடுத்து அதாவது கொடுக்குற லோன்லேருந்து இன்கம் வர மாட்டேங்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்ட்ரெஸ்டு லோன்ஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்டு லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து மீட்கிறதுக்காக ஒரு செப்பரேட் கம்பெனியே செட்டப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ப்ரொவிஷன். அண்ட் தென் வி ஹேவ் டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஃப்ரம் 1 lakh to 5 lakhs. ஸோ 5 lakhs இட் இஸ் லைக் 5 times இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு பேங்க்ல வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் டெபாசிட் வச்சிருக்கீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த பேங்க் ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் பேங்க்ல எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்களோ அந்த ப்ரொபோர்ஷனில் ஃப்ரம் அப் டு 5 lakhs வரைக்கும் உங்களுக்கு இஸ் இன்ஷூர்ட், your money is insured. So adukana provision da idu to protect the bank depositors from failing banks. And then we have IPO of LIC to debut this fiscal. எல்ஐசியில் கவர்மெண்ட்டோட ஹோல்டிங்கை இப்போ கொஞ்சம் லிக்விடேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்காக ஐபிஓ லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. ஐபிஓ இஸ் நத்திங் பட் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங். த ஷேர்ஸ் ஆஃப் எல்ஐசி வில் பி லிஸ்டட் இன் த மார்க்கெட். அதுக்கப்புறம் இந்த பப்ளிக்கோ இல்லை இன்ஸ்டிடியூஷனல் பையர்ஸோ யார் வேணால் அந்த ஷேர்ஸை வாங்கலாம். ஸோ இது கவர்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் இன்கமையும் கொடுக்கும். And then we have 2 PSU banks and 1 general insurance firm to be divested this year. So disinvestment this year. So disinvestment பத்தி பார்த்தோம். நமக்கு ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்படி அடிஷ்னல் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த இயருக்கு எப்படி இருக்கு அண்ட் டைவெஸ்ட்மெண்ட் அதை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். பிகாஸ் தேர் ஆர் நோ டாக்ஸஸ், நியூ டாக்ஸஸ் ஆர் நியூ செஸ்ஸஸ். ஏன்னா COVID-19 செஸ் அப்படின்னு ஒரு 1 இயருக்கு ரன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னு கூட நிறைய பேர் சொன்னாங்க. பட் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் எதுவுமே கொண்டு வராமல் வெறும் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
investment proceeds, அதோட asset monetization, இந்த மாதிரி policies வச்சே handle பண்ணலாம் அப்படின்னு government has planned. So on that lines, the PSU banks, 2 PSU banks and insurance company will be strategically disinvested. Okay, and then the strategic sale of BPCL, IDBI Bank and Air India to be completed. So BPCL is Bharat Petroleum Limited Corporation Limited, IDBI Bank is a PSU bank, and we all know Air India. So இது எல்லாமே they are stressed. So அதை வந்து disinvest பண்ணி அதை சேல் பண்ணி அதுக்கு மூலியமாக வர ரெவென்யூவை கவர்மெண்ட் வந்து for the welfare of the country spend பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. And then we have the primary sector, agriculture. So this sector is the only sector which clocked a positive growth during COVID times. So நம்ம எக்கனாமியே ஃபெயிலிங் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பிரைட் ஸ்பாட்டாக வந்து நம்மளை காப்பாற்றினது இந்த அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர் தான். இட் grew at 3.4% in the last fiscal. So the government has proposed to set up agriculture infrastructure and development cess, and this cess எங்க எப்படி வாங்க போறாங்க அப்படின்னா டீசல், பெட்ரோல், யூரியா, ஆப்பிள், க்ரூட் ஆயில் இந்த மாதிரி இம்போர்ட்ஸ்னால இந்த இம்போர்ட்ஸ்லாம் ஒரு செஸ் லீவை பண்ணி அதை they are going to spend it exclusively to improve agri infrastructure across the country. And நீங்க நினைக்கலாம் இங்க டீசல் அண்ட் பெட்ரோல் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு, ஸோ இதனால் வந்து அதோட ப்ரைஸஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா அகெயின் அப்படின்னு. பட் இல்லை, இதுக்கான டீசல் பெட்ரோலோட ப்ரைஸஸ் வந்து எண்ட் கன்சியூமர்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணாது இந்த செஸ். ஏன்னா எந்த ப்ரப்போர்ஷனில் இந்த செஸ்ஸை லீவை பண்ணுறாங்களோ அதே ப்ரப்போர்ஷனில் நமக்கு அந்த யூனியன் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஆன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபைனலாக டீசல் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் இதனால் மாற போகிறது இல்லை. டே டு டே ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும், பட் தே ஆர் டிட்டர்மைன்ட் பை மார்க்கெட் ஃபேக்டர்ஸ். திஸ் செஸ் will not affect the end price of diesel and petrol. And then going to the next point, the government raised the agriculture credit target to 16.5 lakh crore in 21 and 22. So government every budget la agriculture credit target nu fix பண்ணுவாங்க, and at the same time RBI will see to it whether this is achieved or not. And the priority sector lending அது போன்ற RBI க்கு கிட்ட சில மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. அதாவது பேங்க்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அக்ரிகல்ச்சர் செக்டருக்கு இவ்வளோ கொடுத்தாகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க RBI. ஸோ அதை வச்சு this credit target is decided, and people வந்து from formal institutions, farmers வந்து formal institutionsல வாங்கினாலே கொஞ்சம் better interest ratesல உங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த target fix பண்ணியிருக்காங்க. And then we have 1000 more mandis to be integrated to the ENAM marketplace. So ENAMங்கிறது வந்து electronic national agriculture market. இது it aims to integrate all the agriculture markets in India. So நீங்க வந்து இப்போ இங்க இருந்துட்டே ஒரு ஹரியானால ஒரு farmer கூட ஒரு ட்ரேட் பண்ணும், இல்லை பஞ்சாப்ல ஒரு ஃபார்மர் கூட ட்ரேட் பண்ணும், பெங்காலில் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ENAM. So 100 more mandis will be integrated. இப்போ right now there are 1000 mandis integrated already. So 1000 more will be integrated அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த provision. And then 5 major fishing hubs including Chennai, Kochi, Paradeep to be developed. And the major fishing hubs across our coastline பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, கொச்சி, பாரதீப், இந்த விசாகப்பட்டினம் அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபிஷிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஃபிஷிங் ஹப்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக நம்ம ஆல்ரெடி சாகர்மாலா ப்ராஜெக்டில் பார்த்தோம் ஹவு போர்ட்லெட் டெவலப்மெண்ட், போர்ட்லெட் கனெக்டிவிட்டி அதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி few years ago சாகர்மாலா was launched. This time the fishing hubs improve பண்றதுக்காக the government has launched a new scheme. And then a multi-purpose seaweed park to be established in Tamil Nadu. So seaweed park, seaweeds வந்து have a lot of medicinal properties அப்படின்னு சொல்றாங்க. They also have anti-carcinogenic properties. So இந்த மாதிரி ஒரு சத்து மிகுந்த சீவீட்ஸை வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும், லைக் சீவீட் ஃபார்மிங் அப்படின்னே ஒன்று தனியாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் வாட் யூ see is the manifestation of that idea. Moving on, coming to the employment sector, a portal to be launched to maintain information on gig workers and construction workers. So gig workers அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு ஒரு ஃபார்மல் செக்டரில் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கக்கூடியவர் தான் ஒரு கிக் ஒர்க்கர். ஸோ இப்போது ஸ்விக்கியில் டெலிவரி பர்சன்ஸாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க, டன்சோவில் இருக்கவங்க, ஸோ they all are like unemployed people but are observed by the economy for some time. ஸோ அந்த சம் டைம் அந்த லிட்டில் பிட் ஆஃப் டைமுக்கு they are in the formal sector, so they are called gig workers. நம்ம
கவர்மெண்ட் கிட்ட இப்போ அதுக்கான சரியான டேட்டாஸ் கிடையாது. ஸோ ஒரு ஓவரால் போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி லெட்ஸ் ஹேவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் ஆல் ஆஃப் தெம், வாட் இஸ் மெஷர்ட் கேன் பி மேனேஜ்ட். அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அதுக்கான பாலிசி டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே உதவியாக இருக்கும். அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்தோம், லைக் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எந்த அளவுக்கு சஃபர் ஆனாங்க கோவிட் கிரைசிஸோட ஸ்டார்டிங்கில். அண்ட் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸை பற்றி அந்த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் கேட்கும்போது எல்லாமே கவர்மெண்ட்டோட பதில் எங்ககிட்ட இதுக்கான டேட்டா இல்லை அப்படிங்கிறது மட்டுமா தான் இருந்தது. ஸோ ஒரு போர்ட்டல் வந்து கிரியேட் பண்ணோம் நேஷனல் லெவலில், எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு கார்டு மாதிரி கொடுத்து எல்லா மைக்ரண்ட்ஸ் கிட்டையும் வச்சுட்டு இருந்தாலோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. ஸோ அதுக்காக ஒரு போர்ட்டல் கிரியேட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் சோஷியல் செக்யூரிட்டி டு பி எக்ஸ்டெண்டட் டு கிக் அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ கிக் ஒர்க்கர்ஸை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தே ஆர் நாட் ஃபார்மலி எம்ப்ளாய்ட், தே ஆர் கான்ட்ராக்சுவல் ஒர்க்கர்ஸ். அதனால எந்த ஒரு கம்பெனியுமே ஸ்விக்கியாக இருக்கட்டும் டன்சோவாக இருக்கும் அவங்களோட காஸ்ட் கட்டிங் மெஷருக்காக இவங்களுக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. தே ஆர் நாட் ப்ரொவைடட் எனி சோஷியல் செக்யூரிட்டி. ஈவன் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் அவங்களுக்கு வந்து தே ஆர் கால்டு கான்ட்ராக்சுவல் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் தே வில் நாட் கெட் security cover, social security cover. The government here is coming forward to give social security to those population. சோஷியல் செக்யூரிட்டினா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம பென்ஷன், இன்சூரன்ஸ் இது போன்ற விஷயங்கள் தான். And then marginal capital required for loans via Stand Up India scheme reduced from 25% to 15% for SCs, STs and women. So Stand Up India scheme எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி vulnerable populationக்கு லோன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ண ஸ்கீம் தான் Stand Up India scheme. ஸோ இதில் capital required for loans இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால these people can get loans with lesser assets also. And then we startups to get tax holiday till March 2022. அதாவது ஸ்டார்ட்அப்ஸ் வந்து இன்னொரு 1 இயருக்கு they will not have to pay any taxes அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. And then extension of the capital gains exemption for investment in startups by another year. So இது போன பட்ஜெட்லேயே சொல்லியிருந்தாங்க, it is being extended. Capital gains அப்படின்னா என்னென்னா, இப்போ ஒரு கேபிட்டல் இருக்குது, நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு லேண்டோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ ஒரு ஷேர்ஸ்லையோ எதுலையோ போட்டு வச்சுருக்கீங்க, அதுலேருந்து வருமானம் வருது. ஸோ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அதை வந்து டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க த்ரூ கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ். அந்த டாக்ஸேஷன்லேருந்து எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் இன் ஸ்டார்ட்அப்ஸ். ஸோ இதனால ஸ்டார்ட்அப்ஸுக்கு ஃபண்டிங் கிடைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அந்த பேண்டமிக் டைமில் தே சஃபர்ட் அ லாட் ஃபண்டிங் கிடைக்காம. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் வில் ஷுவர்லி ஹெல்ப் தெம். தென் வி ஹேவ் the physical deficit for this year and the estimated physical deficit for the coming year and the physical deficit target for the financial year 2026. This year the government has spent a lot. So நம்ம நார்மலாக நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும்னா 3.5% physical deficit தான் இருக்கும். But this time we have reached 9.5% of the GDP. அந்த லெவலுக்கு physical deficit போயிடுச்சு. இதுக்கு காரணம் கவர்மெண்ட் எடுத்த lot of corona related initiatives. அதுதான் இது not only for நம்ம கண்ட்ரி, எல்லா கண்ட்ரிக்கும் இந்த இயர் அவங்களோட பிசிக்கல் டெபிசிட் டார்கெட்ஸ் மிஸ் பண்ற அளவுக்கு தான் போயிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயர்ல இட் வில் ரேஷனலைஸ் அண்ட் இட் வில் ரெடியூஸ் டு 6.8% அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஹஸ் ப்ரெடிக்டட். அண்ட் ஆல்சோ by 2025 or 26 it will come down to 4.5% அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்னா என்னன்னா கவர்மெண்ட்டோட டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மைனஸ் டோட்டல் ரெவென்யூ. இன்னும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா the amount of borrowings it needs to meet its expenditure, அதுதான் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். எவ்வளோ பற்றாக்குறை கவர்மெண்ட்டுக்கு தேவைப்படுது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மீட் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட். இது நமக்கு இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, நெக்ஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் கம்மியாகும். அண்ட் த கவர்மெண்ட் இஸ் டார்கெட்டிங் 4.5% பை ஃபைனான்ஷியல் இயர் 26. And then let's talk about how the revenue is separated between the center and states. அதுக்கான provisions என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம். So the government has accepted the 15th Finance Commission's recommendation to maintain state's share at 41%. ஆக்சுவலாக இது வந்து 42% ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க 14th Finance Commission. பட் சின்ஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக மாறினதுனால, ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்து யூனியன் டெரிட்டரியாக மாறினதுனால 1% ரெடியூஸ் ஆகி இட் இஸ் பீயிங் மெயின்டைன்ட் அட் 41%. All the taxes that the central government collects அதில் 41% has to go to the states அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க.
and the proposal to allow states to raise borrowings up to 4% of gross state domestic product. So ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் இப்போ நம்ம ஓவராலாக கண்ட்ரிக்கு ஜிடிபி இருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஜிஎஸ்டிபி இருக்கும். லைக் த ஸ்டேட்ஸோட த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் இயர், அதுதான் ஜிஎஸ்டிபி. ஸோ 4% வரைக்கும் தே கேன் ரைஸ் borrowings அப்படிங்கிறத ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இப்போயுமே அவங்களுக்குமே நிதி பற்றாக்குறையாக இருக்குது. இந்த லாக்டவுன் ஹெவி லாக்டவுன் போட்டதுனாலையும் ரெவென்யூ லாஸஸ்னாலையும் they are also finding it hard to meet their expenditure. So அவங்களுமே borrowings பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் இந்த ப்ரொவிஷன். And then an additional borrowing ceiling of 0.5% for critical reforms of power sector. Critical reforms in power sector ஒரு சில states பண்ணுச்சுன்னா they will be rewarded with an additional borrowing capacity. So 4.5% வரைக்குமே இப்போ ஸ்டேட்ஸ்னால வாங்க முடியும். And then the states are expected to reach a fiscal deficit target of 3% of GSDP by 24 financial year and maintain that level till financial year 2026. ஸோ இதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அவங்க 4.5 வரைக்குமே வாங்கினாலுமே they will gradually reduce it by 3% அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ரொவிஷன். And then we have the chart. This chart depicts what the budget is composed of. So the maximum percentage of the budget goes to interest payments, and this point இது என்ன சொல்லுதுன்னா last year கம்பேர் பண்ணும்போது how many points has it increased அப்படிங்கிறது சொல்லுது. So 3.16% increase in interest payments. இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கிறதுக்கு காரணம் கவர்மெண்ட் borrowings இம்ப்ரூவ் நிறைய ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இட் இஸ் த மேஜர் சங்க் இன் த பட்ஜெட். லுக் அட் த சைஸ் இட் ஆக்குபைஸ். And then the second one is defense. So the defense budget has not improved drastically or fallen drastically. Close to 0 percentage points na idu improve aayirukku. So it is maintained at 3.47 lakh crores. And then we have transfer to states. Idu da nama paadom the tax revenue the government which has to share with the states, adu vandu 2.4% improve aayirukku to 2.93 lakh crores. And how all the other sectors, how the subsidies, transport sector, rural development sector, இதுக்கு எல்லாமே கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத சார்ட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கைண்ட்லி பாஸ் த வீடியோ அண்ட் ஹேவ் அ லுக் அட் இட். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் கவர்மெண்ட் இதில் ஒவ்வொரு அதுக்கு வர ஒரு 1 ரூபியை கவர்மெண்ட் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்கான சான்ஸ். That's all we have here. Thank you, students. I think we have given you a detailed analysis of what the budget is about. So இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். Kindly subscribe to our YouTube channel. Thank you.